Yes. on your left. Okay. Hi, how are you? Good, you? I'm good, thank you. You have a chance to make a big jump in the rankings. Do you look at yourself as the dark horse of the division? У тебя есть шанс сделать большой прыжок в рейтинге. Смотришь ли ты на себя как такую темную овечку в этом дивизионе? Как на овечку точно не смотрю. Как на полярного медведя смотрю. Ну, мы сконцентрированы, чтобы победить, и все. Yeah, I don't look at myself as a little horse. I look at myself as a polar bear. And the concentration, is obviously to jump up and to win. And you're coming off of that big win over Derek Lewis. We saw what he was able to do in his last fight. Do you look at that as a breakout moment in your career? Was that the biggest win of your career? И ты закончил Льюиса так феерично, и ты видел, что Льюис сделал в своем последнем бое. Насколько ты думаешь, что для тебя это был такой прыжок, то, что ты победил его таким образом? Каждый бой отличается друг от друга. Я не думаю об этом. Дерек хороший боец, но мы прошли его. Yeah, every fight is different. I don't think about it this way. Derek is a great fighter. It's just happened that we went through him that time, but he's a great fighter. It doesn't take anything from him that we won. And this is going to be your first main event, I believe. So how has your preparation been different for 25 minutes? Насколько, мне кажется, это будет твое первое главное событие, насколько подготовка к 25 минутам отличалась от другой? С Дереком тоже было у меня, получается, первый бой у нас не получился, так как он по состоянию здоровья не получилось выступить. Потом второй бой мы осуществили, это, получается, второе главное событие. И вот третье сейчас. Ничем не отличается, тренировки все такие же, как бы все тренируются, все работают. Да все. Yeah, to be honest, the first fight with Derek Lewis that didn't come to fruition was also going to be the main event. Unfortunately, because of his health, he had to get out of the fight. But then they rescheduled it, rebooked it, and it was also the main event. So technically, this is my third main event that I'm getting prepared for. But nothing is different. The preparation is not different. We're making sure to sharpen our tools, to sharpen our skills, and come out there to win. And you're taking on Ciryl Gane, who's lost 2 of his past 3. The last one against John Jones was a pretty quick one. What did you think of his loss to John Jones? Твой соперник будет Ciryl Gane, который проиграл последние 2 боя из своих 3. Последний бой, понятное дело, проиграл Джону Джонсу таким образом. Как ты готовился к нему, и что ты думаешь про то, что ему нужно победить в этом бою? Я готовлюсь, как обычно, тяжело тренируюсь. Ребята с моей команды знают, как я тренируюсь, как я отдаюсь в тренировках. И меня не заботит, какое имя, мне не важно. Я прихожу сюда просто выступить, подраться, победить. И вот на что я как бы ставлю акцент. А кто будет против меня, неважно. Я с 7 лет уже в спорте, выступаю очень долго уже. И в моей жизни очень много спортсменов было на соревнованиях. И чтобы я сейчас думал, кто там против меня, это будет глупо. You know, I prepare really hard. I put my entire self into training. The guys that are from my team, they know and they see how much I put in at every practice. It does not matter who I prepare for. I don't think about Ciryl or who's going to be in the cage. I have to tell you that I've been in the sport since I was 7 years old. There's been a lot of people and a lot of names in front of me and a lot of different competitions. So there's no time for me to really think about who my next opponent is going to be. What I have to think and I have to concentrate about is myself, my preparation, and then I'm going to come out there and we'll see what happens. And you have wins by knockout, you have wins by submission. What do you think of his ground game? He's obviously an amazing striker, but is that a part you feel like you can exploit? У тебя есть победы нокаутом, у тебя есть победы в партере, у тебя есть победы удушающим, у тебя есть разные победы. Понятное дело, что его проблема — это партер, но он отличный ударник. Насколько ты к этому готов и как ты думаешь, ты сможешь победить? Я не изучаю своих соперников, какие проблемы у него, я не знаю. Я готовлюсь как к самому совершенному бойцу. Для меня он будет хороший борец, хороший ударник, хороший кардиосоставляющая у него будет хорошая. То есть я готовлюсь на серьезного оппонента.
искать какие-то минусы в сопернике, где он хорош, где он плох. Я так не делаю. Я готовлюсь как на самого серьезного соперника, вот и все. Каждый бой так. I get prepared for the best fighter that can be in front of me. I don't study my opponent. I don't look at his weaknesses. I don't look to concentrate on something that he's strong is or his weaknesses. I get ready for somebody who is a great striker or a great wrestler or a great grappler or somebody who's got cardio for days. I get prepared for the ultimate fighter that's going to be in front of me. So I don't have time to concentrate on what I can capitalize in the fight. I just think that if I prepare for everything great, then the fight will show. And Tom Aspinall said he's going to come watch this fight and he wants the winner. Do you see him as a logical next step, or are you thinking you beat Ciryl, it's a title shot? Том Эспинал сказал, что он приедет сюда смотреть на этот бой, что он хочет сразиться с победителем. Смотришь ли ты на него как следующий твой шаг, следующий твой бой потенциально, или тебе кажется, что победа над Сирилом уже даст тебе возможность быть следующим претендентом на титул? Для начала нужно победить Цирила. За спину соперника не будем заглядывать. Так мы готовы ко всему. Я не отказываюсь от боев. И как долго бы, какая долго мой путь к титулу не стоял, мы будем идти. Yeah, first of all, we have to go through Ciryl. I'm not going to go ahead of him and think ahead of him. My goal right now is Ciryl. And then we'll see. You know, I get prepared. I never say no to fights. We'll see what the UFC says. I'll take whoever the next opponent is. And however many steps it will take for me to get to the title, that's how many I'm ready to go. I'm getting prepared for everybody and willing to fight anybody. One last one. How do you see the fight between Jon Jones and Stipe going? Who do you think wins? Проговори, пожалуйста, если ты можешь, бой Джона Джонса со Стипом Миочичем. Как ты думаешь, пройдет бой, кто победит? Оба хорошие, великие бойцы. Джонс очень умный боец. Думаю, будет работать на дистанции, не давать Цирилу попадать по нему. Знаете, Джон Джонс, он уже очень много повидал спортсменов в своей жизни, поэтому думаю, что большая вероятность, что выиграет он, по моему мнению. They're both amazing, great fighters, very strong. Jon Jones is a very intelligent fighter, so I think he's going to make sure to keep his distance, fight at distance, make sure that Stipe cannot get him from the distance. And, you know, to be honest, Jones has seen a lot of fighters in front of him. He's got a lot of experience, so I think if you listen to the to the commentary, if you look at it, then most likely I think Jones is going to take it. Thank you. Hi, Sergei. Ciryl Gane is known as a wrestler, striker. You're a wrestler, and last week we see Sean O'Malley become champion against Aljamain Sterling. What do you need to do to avoid the same result technically? Сирил Ган, он ударник, ты рестлер. На прошлой неделе мы видели, как в бою ударника против рестлера, мы видели, что ударник Шона Мелли победил Алджамейн Стерлинга. Как ты думаешь, что нужно тебе сделать, чтобы так же не попасться, как попался Стерлинг? Быть в фокусе, сконцентрированным на бой. У нас тем более тяжелый вес, у нас тяжелые удары, поэтому просто быть внимательным и все. I have to stay focused. I have to concentrate on the fight. I have to make sure to pay attention. And of course, we are, in a different weight class. This is heavyweight, so every punch can be the knockout punch. So I have to make sure to stay focused, concentrate, and avoid those. Thank you very much. Sergey over here. You're on a 3-fight win streak. All 3 come by finish. Do you think you're entering your kind of prime per se? У тебя стрик из 3 побед. Все победы были досрочные. Как ты думаешь, ты сейчас в лучшей своей форме в своей карьере? Я не думаю о своих прошлых победах. Я думаю о том, что будет впереди, и все. Я готовлюсь на будущее. А то, что было раньше, меня не заботит. Я хочу стать лучше. I don't think about my previous victories. I concentrate on what's ahead of me. I prepare for what's ahead of me. I don't have time to think about the past. I'm looking for the future and get prepared to be better in the future. I want to improve myself every fight. And your last 6 fights have taken place in Las Vegas. Are you excited to kind of have the change of scenery, a different fighter hotel in Paris?
твои последние 6 боев прошли в Вегасе. Насколько ты рад, что у тебя как бы поменялась атмосфера, другой отель, другой вид из окна? Да вообще без разницы. На самом деле клетка закроется, там клетка будет такая же, как и в Вегасе, такая же, как в любом месте, потому что я выступаю в UFC, она не отличается. You know, what's around me does not matter because the octagon is going to be the same, and when the door of the octagon closes, it's going to be the same as it is in Vegas or anywhere else. So nothing else matters. What's important is inside the cage. And are you excited to play the bad guy kind of role, you know, being the fighter that's not from France, taking on the French star that everyone loves? Are you excited to kind of play the bad guy? Насколько для тебя важно или насколько для тебя интересно быть как бы плохим, выйти туда плохим, поскольку все будут болеть за своего, а ты как бы приезжаешь сюда забрать победу. Для тебя это важно, не важно? Нет, не важно, я об этом не думаю. Я думаю о себе просто. И все. Хочу выполнить работу хорошо, и все. You know, it doesn't matter for me. That's not what I think about. What I think about is myself, to make sure that I'm prepared, that I'm focused. I want to make sure to do my job, and the rest does not matter. Thank you. Hey, right there. When we talk about the heavyweight title race, we usually talk about Aspinall, Pavlovich, Almeida. But if you win against Ciryl Gane this weekend, you can be in this race. Do you feel that for the moment you are kind of underrated, and like this fight could be the jump of your career in terms of visibility? Когда мы говорим про гонку за титулом в тяжелом весе, мы называем такие фамилии, как Аспинал, Павлович, Алмейда. А ты, как ты думаешь, если ты победишь, твое имя добавит в эту гонку или нет? Опять же, за спину соперника не будем заглядывать, но всем понятно, те, кто выигрывают, те, кто идут наверх. Поэтому тот, кто выиграет, тот поднимется выше. Yeah, I'm not going to look ahead of my opponent first. This fight is the most important one. And then after that, we'll see, because obviously whoever wins gets raised in the ratings. So we'll have to win to see where we're going to land. Thank you. Hey, and I think you trained for a little bit, for weeks, in the gym of Ciryl Gane MMA Factory. Did you learn some things while you were there? Мне кажется, что какое-то время ты пару недель тренировался в MMA Factory, там, где тренируется Ciryl Gane. Чему-то ты там научился, какие-то навыки там взял? Какая-то... Ничего необычного, просто все разные, знаете, как бы... Все, просто потренировались, поработали, все. Yeah, you're correct. It did happen. At one point, I was here in France. This was a while ago, so I don't really remember. But yeah, obviously, I was here. I met new guys, new training partners, and whenever you do that, you always get something out of it. So nothing out of the ordinary. I came here, I trained with some different guys, and got something out of it and moved on. Yeah, just one last one, but out of curiosity, we know that you train in a lot of different gyms around the world, and you see a lot of different camps, different trainers. Could you explain why? Просто интересно, ты тренируешься в разных залах с разными спарринг-партнерами, у тебя нету такого как бы твоего зала определенного. Просто интересно, почему так, почему не в одном зале, а везде в разных местах? Не знаю, всегда искал для себя что-то. Вот, так случилось, не знаю. Просто ездил по залам и все. Нравилось как бы там потренироваться, там потренировался. То есть посмотреть, как вообще обстоят дела во всем мире. You know, not sure how to explain it. This is just something I always was interested in, always looking for something else. You know, train here, train there, get something out of these people, something out of that. So it's just always been nice for me to kind of travel around the world and train in different gyms. No specific reason.